Hi folks, this is your favorite English Aasan. In this video, we are going to be looking at a very important pronunciation. இந்த pronunciation எங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் sometimes அல்லது many at times when we speak, we make mistake in pronouncing this word. Child, 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 child. இது வந்துட்டு ஒரு ஆள், ஒரு பாய் அல்லது கேர்ள், child. ஆனால் இதில் ப்ளூரல் இஸ் children, 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 children. இப்போ இந்த children அப்படின்றத நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால், many a times I have seen people, even sorry to say, but some English teachers also, they say, hello childrens, how are you? Hi childrens, hello childrens, எப்படி இருக்கீங்க childrens? Groundல there are many childrens. In the childrens don't do their homeworks. All of you childrens must come on time tomorrow. இப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிழையாக childrens என்று சொல்கிறோம். That's wrong. நாங்கள் எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் we should say children. அப்போ ஒரு பாய் இருந்தால் ஒரு child, அங்கே ரெண்டு பாய்ஸ் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் two children, not childrens. சரிதானே? ஸோ நாங்கள் childrens என்று சொல்ல மாட்டோம், children என்று தான் சொல்லுவோம். ஸோ two men, two women and two children were there. இப்போ நாங்கள் இதில் மேனுக்கும் ப்ளூரல் men என்கிறத பாவிக்கிறோம், உமனுக்கும் ப்ளூரல் விமின் என்கிறத பாவிக்கிறோம், அதே போல் சைல்டுக்கு ப்ளூரல் children என்கிறத பாவிக்கிறோம். அப்போ children, two men, two women and two children were there அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ நாங்கள் இதுக்கு பிறகு பேசக்குள்ள we must keep it in our mind that ஒரு மேனுக்கு two men, ஒரு உமனுக்கு two women, அதே போல் ஒரு சைல்டுக்கு two children, not childrens, not childrens அல்லது childs. அப்போ நாங்கள் childs என்றும் சொல்கிறதில்ல, childrens என்றும் சொல்கிறதில்ல, children தான் சரி. பட் இருந்தாலும் சிலர் நீங்கள் பேச கேட்டிருப்பீங்க children's book அப்படின்னு சொல்லி, children's day, children's function, children's classes அப்படின்னு சொல்லி. இதில் வாரதெல்லாம் not plural but possessive, but possessive. இது வந்துட்டு ஒரு possessive, நாங்கள் சில்ட்ரனுடைய என்கிறத சொல்கிறதுக்கு பாவிக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு எஸ்ஸுக்கு முன்னால் நாங்கள் அப்போஸ்ட்ரஃபி போட்டு எஸ்ஸை நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம் டு மென்ஷன் தட் இது பிலாங்ஸ் டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் பேக் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம். I hope this video should help to improve your English. Looking forward to seeing you in another lesson with another wonderful tip to improve your English. Till then, take care everyone, and ta from your favorite English Aasan.